Hello guys, welcome to Max Tamil Reaction. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னு சொன்னீங்கன்னா மற்றும் ஒரு நிக்ஸ் டாப் 5 ஓட ஸ்கேரியான ஒரு வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோட டியூரேஷன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 24 minutes and 38 seconds இருக்குது. பெரிய இங்கிலீஷ் புலியோ. ஸோ தமிழ்லேயே சொல்கிறேன், 24 நிமிடங்கள் உள்ளது. இந்த வீடியோ வந்து வேறு லெவலுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். பார்த்துருவோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த ரீசெண்டாக அந்த கோஸ்ட் வீடியோ ரியாக்ஷன்ஸ் போட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வந்து சப்போர்ட் இருக்குது, பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் அந்த பெல் ஐக்கான், வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணால் தான் யூடியூப்காரன் நம்ம வீடியோவை எல்லாத்துக்கும் காட்டுவோம் அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை. ஓகே, ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம், வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். சாரிங்க, சின்ன பிரச்சனை. ஓகே, இதுக்கு எதுக்குடா டேட்டா? ஓகே, கட் பண்ணியாச்சு. 3, 2, 1. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸ்டார்ட். The voice from the bushes. Doneen Bull Davis, who lives on the Louis Bull Tribe Reserve in Alberta, Canada, is relaxing at home one evening with her family. Suddenly, they begin to hear strange sounds coming from the dense thicket of bushes in their backyard. But they don't see anything there. What happens next is truly creepy. Sound effect தான் கொஞ்சம் தரமா இருக்கு. Doneen and her family all hear the same spine-chilling sound of a raspy little voice coming from somewhere in their backyard. The voice just doesn't sound normal, and then things really start to get weird. I see you. No. Oh, come out so I can see you. Come out. Come on. Come out. அது சிரிக்குது. Come on out. I see. Hey, just off. What's wrong with you? Guys, ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஐசியூன்னு சொல்லுது, பைபிளில் கேட்டால் நோன்னுக்குது, சிரிக்குது. அது சிரிப்பும் கொஞ்சம் க்ரீப்பியாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லை காய்ஸ், இந்த லூசு பைய கெட்ட வார்த்தையில் நான் ஏசுறான். பேயை போயிட்டு கெட்ட வார்த்தையில் ஏசினா போட்டு தள்ளிட போயிடுறா. அதுவும் பேசுது. அப்படியே கொஞ்சம் இருங்க, நான் முன்னு கொஞ்சம் எடுத்து காட்டுறேன். The family mimicking what they say and eerily laughing at them while hiding in the bushes. But இது வந்து கோஸ்டே சத்தம் போட்டுச்சா இல்லை அந்த பக்கத்துலேருந்து எந்த பைபிளில் இவனை கலாய்க்கிறானோ தெரில. ஸோ நம்ம செய்வோம்ல, ஒளிஞ்சிருந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக யாராச்சும் இருந்தாலும், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு கூட இல்லை, ரேண்டமாக ரோட்டில் போகிற டைமே பார்த்தீங்கன்னா யாராச்சும் ஒருத்தவங்க யாராச்சும் வீடியோ போய்ட்டு நம்ம சத்தம் போடுவோம்ல, அவங்களுக்கு பயம் காட்டுற மாதிரி, அப்படி இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் வயசு ஒரு மாதிரி இருக்குது. அந்த வயசு தான் நம்ப முடியலை. Believe it or not, the situation takes an even more terrifying turn. இல்லை, சாரி, சொன்னதை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன். வீடியோவை எடுத்துட்டாரு போல. அதை Come on out. Why not? Yeah, come on out. அவன் கூட விளையாடணும்னு சொல்லுது பாப்பே. Come on. Wanna play. Come on out. Dude, let's leave. I wanna play together. Wanna play. No. எனக்குன்னா எது
grow. ஒன்றுமே தெரியல. Whatever is hiding in the bushes now asks, "Wanna play?" And with that, the family has now just had enough. They call the local police to their house, and Doneen shows them the footage that she has recorded. The officers scout through the bushes, looking for the threatening stranger. One of the officers also hears the raspy little voice mocking him. But even though he says the voice sounds right next to him, he says he didn't see anyone. ஸோ காய்ஸ், நான் சுற்றி முற்றி பார்க்குறியா அங்கே பார்க்குறியன்னு சொல்லி எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. நான் நேற்று போட்ட வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன், கொஞ்சம் நான் பயந்துட்டேன். இந்த மாதிரி நைட் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 9:30. ஸோ என்னோடய ஒர்க் முடிஞ்சு வந்து பார்க்குறக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 o'clock 9:30 சம்டைம் அந்த மாதிரி ஆகிரும். ஸோ அந்த டைமில் இந்த மாதிரி கோஸ்ட் வீடியோ ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தனி கட்ஸ் வேணும். அதுக்கு வந்து நம்முடைய ரூம் நான் சொன்னேன்ல, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த அவுட் சைடு வந்து டோட்டலாக டார்க்னஸ் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, அந்த எப்படி சொல்கிறது, இங்கே கதவெல்லாம் திறந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால தான் நான் அந்த பக்கம் அடிக்கடி பார்த்துட்டு இருக்கேன். அந்த பக்கம் லைட்டை போட்டிருக்கேன்ப்பா. கொஞ்சம் நான் பயந்தேன் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் கதவை திறந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. நம்ம டைமுக்கு எதுவும் அப்படி எங்கிட்ட பார்த்துட்டு அப்படி பார்க்குற டைமில் சொல்லி எதிர்ச்சியாக கூட தெரியலாம்ல, ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்க மாதிரி கூட. அப்போ பக்கீர்னு ஆயிரும்ல. ஸோ கதவை மூடிட்டது நல்லோன்னு தோணுது. பரவாயில்ல, அந்த பக்கீர்னஸும் நம்ம வீடியோவாக கேப்சர் பண்ணுறோம். One in the bushes. Doneen says that to this day, this disturbing event remains unexplained. Many video commenters believe that this could be some kind of creature roaming the Louis Bull Tribe Reserve. But what do you think this creepy voice could be? Hiding among the graves. என்னோட ஆப்ஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து சம்திங் பேரநார்மல் ஏதாச்சும் இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா யாரோ ஒரு பயபுள்ள விளையாடுறான் அப்படின்ற மட்டும் தெரியுது. ஒழிஞ்சு வந்து அந்த எப்படி பேசுது, நோ ஐ வாண்ட் டு ப்ளே அப்படின்ற மாதிரி இந்த கட்ட குரலில் கதைச்சி பயங்காட்டான்னு மட்டும் தெரியுது. அப்படி யாரும் ஆனால் பின்னுக்கு பெரிய ஃபாரஸ்ட் இல்லை. ஸோ அதுக்குள்ளே இருந்து எவ்வளோ பயங்காட்டுறதுக்கோ இல்லை அதுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிருந்து பண்ணுறதுக்கோ வாய்ப்புகள் குறைவு. இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அடுத்த வீடியோ ஃபஸ்ட் வீடியோ வந்து ஓகே. ஆனால் இது 10 வீடியோஸ் இருக்கா? Nukes Top 5 viewer Savannah Escoto says that she had a very strange experience when she took her 4-year-old daughter Isabella to visit her brother's grave at the San Fernando Cemetery in San Antonio, Texas. What is it? Come here. Why don't you want to go sit down over there? I'm scared. You're scared of what? ஃபோர்ஸ் பண்ணதுக்கு சாரி. விளையாடுறதுக்கும் பார்க்கிங்கில் இருக்க ஃபன் பண்ணுறதுக்கும் சின்ன பிள்ளை கூட சுடுகாடாக கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு. நம்மளாம் சுடுகாடு பக்கம் திரும்பி பார்க்குறதே டேஞ்சர். அப்படியே சுடுகாடு பக்கத்தில் போய்கிட்டு இருந்தாவே கண்ணை அப்படி திருப்பிட்டு போயிடுவோம். இவங்க அங்கே போயிட்டு விளையாடுறாங்கப்பா. What girl shadow? What's that? Behind the tree. Behind the tree? Yeah. Little Isabella says that she sees, quote, a girl shadow behind a tree in the cemetery and comes hurrying back to her mom. When Savannah turns her camera toward the tree, she catches what appears to be a face from behind the tree. The face seems to be translucent as cars passing on the road behind can be seen right through it. So is this the girl shadow that little Isabella was afraid of? Her mom Savannah isn't sure what to think of this creepy experience, and she has no idea who or what this is. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the top 5, contact us. வளமையாக மிருகங்களுக்கு தான் கோஸ்ட்லாம் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. கேமராவுக்கு சின்ன பிள்ளைங்க கண்ணுக்குமா தெரியும்? At nukestop5@gmail.com. Prized possession. This next creepy video was shared on the popular Spanish language podcast Paranormal by guest and paranormal investigator Antonio Zamudio. On the podcast, Antonio tells the story of Augusto, an 11-year-old boy who started behaving very... ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்காங்க. ஸோ
தமிழ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அந்த பேரனார்மல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் யாராச்சும் தெரிஞ்சால் அவங்கள்ட்ட எப்படியும் யூடியூப்பில் வீடியோ போடுறாங்க, நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி ஒரு சேனல்ஸ் இருக்குது ப்ரோன்னு சொன்னால் நான் அதுவும் ரியாக்ட் பண்ணுவேன். ஃபாரின் கண்ட்ரி பார்த்துட்ருக்கோம், தமிழில் பார்க்குறதுன்னா அப்படின்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணலாம். Oddly, after buying a strange-looking doll at a garage sale, the little boy became obsessed with the toy, staying up all night and talking to the little doll. After hearing unexplained voices in their house, Augusto's mother had had enough. She threw the doll away. But the doll mysteriously reappeared 3 days later at their home, lying at the foot of Augusto's bed. Paranormal investigator Antonio sets out to help the family and install several static cameras throughout the home. The doll is placed in the hallway just outside the little boy's bedroom as he goes to sleep. The static camera recording the hallway catches something downright chilling. Soon after the boy falls asleep, the doll begins to move and then seems to actually run to the 11-year-old's bedroom. Yeah, the Antonio doll. and the family are shocked when they watch the அது பொம்மையா? இதெல்லாம் பார்த்தா பொம்மை வச்சு விளையாடுறது கூட டேஞ்சராக தான் தோணுது. இது ஒரு பொம்மை ஒன்று. இந்த பொம்மை தான் கிடைச்சதுன்னு சொன்னாங்கல்ல. சரி. footage. The investigator decides to take the doll from the family and has kept it locked away at his home ever since. So could the doll be possessed by a spirit? Or just what do you think happened here? Let me know. Unstable. ஒரு This next பொம்மை strange எந்திரிச்சு video was ஓடுது. recorded by a CCTV camera in a horse stable, but the location of the stable and the original source of the footage are unknown. The video shows a horse in its stall, relaxed and peaceful. But around 2:39 a.m., there's an odd dark flash across the CCTV camera. And then all hell breaks loose. அது குதிரை மிரண்டதை பார்த்து நான் மிரண்டுட்டேன். Something unknown disturbs the horse so much that it panics and actually breaks right through its stall. But that's not all, because as the horse roams loose in the stable, what happens next is truly bizarre. ஏய் குதிரோட கண்ணே அப்படி இருக்கு. நினைக்கல இந்த கருப்பா இருக்குதா கீழே? Jump into the stable. சத்தமே பயங்கரமா இருக்கு. இது குதிரை தான். The horse
horse lingers at a different stall, disturbing one of the other horses as it kicks and makes panic noises. The horse then seems to angrily attempt to leap over into the other stall with that horse. The stable owner says that this incident is one of the weirdest things he's ever experienced with one of his horses. Now, this video was shared to TikTok, and comments mention that the culprit might be Jen, as apparently it is said that Gens will often torment. ஸோ விலங்குகள் வந்து சடனாக அப்படி பண்ணுறது சாதாரணம் தானே, இதில் பேரநார்மல் விஷயம் எதுவும் இருக்கா? Horses. And there was also that odd dark flicker in the camera footage. So, paranormal or not? Really, without a source, we'll never know what happened here. And maybe this horse just randomly lost its damn mind. The passenger. Taxi driver. So guys, Jared from Baguio, Philippines. எத்தனாவதுன்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் போஸ்ட் பண்ணேன். இது வந்து 6. ஸோ இந்த இந்த வீடியோ எபிசோடாக எப்படி சொல்கிறது, ஸோ எப்படி தெரில. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 பார்த்ததுக்கப்புறம் கட் ஆகிடும். ஸோ அடுத்த வீடியோ வந்து அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ஒரே தான் ரியாக்ட் பண்ணிடுவேன், ஆனால் கட் பண்ணி தான் போடுவேன் அப்படின்றத சொல்லிக்கொள்கிறேன். Is working the night shift when he spots a woman on the side of the road who needs a lift. What happens next is something he'll never forget. Mama. All right. Nothing can see by camera. Just the woman look face. Huh? White dress. அப்படி யாரும் இல்லையே காரில். She's gone. Oh my god. எதுவுமே தெரியல. Multa ata yung nasakay ko ah. Ghost. Ay, wala. Multo yung nasakay ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina. May sumakay kanina, pero bakit nawala? Scout bar yung sabi. May sumakay kanina, wala. தெரியலையே. We can see the taxi door open and close, and Jarek swears a woman wearing a long white and purple dress stepped into his taxi, requesting to be taken to Scout Barrio, a neighborhood in the city. After a short drive, he looks into his rearview mirror to discover that there's no woman in his car. She has disappeared. He's baffled and looks around the back seat in startled disbelief. Jarek says he was tired and never got a good look at the woman's face, but he's certain a woman. காய்ஸ், இது எப்படின்னு கேட்டால், ஒரு பர்பிள் ட்ரெஸ் போட்ட ஒரு கேர்ள் ஒன்று வந்து காரில் ஏறியிருக்காங்க. ஆனால் கேமராவெலாம் தெரிஞ்சில்லை. ஸோ அவர் ட்ரைவ் பண்ணி கார் கதவு பார்த்திங்கன்னா ஒட்டவாக திறந்து மூடுது. ஸோ யாரோ ஏறியிருக்காங்க, ஆனால் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ கேமராவில் தெரிஞ்சு இல்லை. ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னுக்கு வந்து டாக்ஸி டிரைவர் தானே, ஸோ வந்து அந்த கஸ்டமர் வந்து மறைஞ்சிட்டாங்க, இருக்கலை. ஸோ அந்த டென்ஷனில் தான் பைபிளில் பதறி இருக்காப்புல, ஆனால் கேமராவில் தெரியல. In his car. So could it be that Jarek gave a taxi ride to a spirit? Or just what do you think was happening here? ஓகே, இது ஓகே. ஏன்னா நான் நிறைய இந்த டாக்ஸி வீடியோஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன். ஸோ சைனாவிலேயும் ஒரு டாக்ஸியில் ஒரு கேர்ள் ஒன்று, அது வீடியோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும், பங்கமாக இருந்துச்சு. ஆனால் இதில் தெரியலை, ஆனால் யாரும் ஏறியிருக்காங்க.
இது ரியல் தான் நினைக்கிறேன். The thing in the caves. Nuke's Top 5 viewer Raul Garcia Ogando reached out to me about something that his son caught on camera while exploring an old mine in El Paso, Texas. Did you see it? As Raul's son pans the camera, someone or something can be seen hiding in the darkness of the cave. Raul explains in his email that he didn't see anything at the time and didn't notice the figure until they looked back at their videos later. So what is this? Let me know. Which? A mystery in the mirror in Morocco. Nuke's Top 5 viewer Carlo reached out to me about a strange video recorded by his sister Grace during a trip to Morocco. Grace and her husband are at the Riyadh Laroussa Hotel. வெயிட் டைம் வந்து எவ்வளோ நேரம் இப்போ ரெக்கார்ட் ஆகுது? ஸோ 20 minutes. நான் வந்து இதை ஃபுல்லாகவே ஃபோர்ஸ் பண்ண போகிறேன். பிரச்சனை இல்லை, கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பீடாக போகுது. லாஸ்ட் டைம் இன்னொரு 10 நிமிஷம் இருக்குது. ஸோ ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணி Morocco. Grace decides to take a video of the beautiful 17th century palace-style interior. What happens next is truly bizarre. This is the door going inside. And then this is going outside. We're now heading to the... Oh, there it is. Oh, sorry. யாரோ முன்னுக்கு நின்றாங்க, அதான் பேய். வந்த பின்னாடியில் வந்தாரு. A man appears out of nowhere, startling Grace so much that she apologizes for almost walking into him. Oh, there it is. So யாருமே இல்ல. Now here's where it gets weird. When taking a closer look at the footage, Grace and her husband can clearly be seen in the reflection of a mirror hanging on the wall in front of them. But there's no man. Then in a split second, the man appears right in front of her, standing quietly. Grace then turns towards the exit and we see her reflection again in a different wall mirror. But again, the standing man is not there. She turns around and the man is gone. Now finally, perhaps this is just normal camera blur. But when taking a close look at the man... So இதெல்லாம் பார்க்கக்குள்ளே தெரியுது guys, ஏன்னா நமக்கும் இதெல்லாம் நடந்திருக்கும். ஸோ நம்ம திடீர்னு போகிற டைமில் நம்ம முன்னாடி எப்படி இருந்துட்டு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இல்லைல்ல. ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேயாச்சும் ஒரு புது விஷயத்துக்கு போனாலும் மேக்ஸிமம் நம்ம பண்ணுறது வந்து சுற்றுலா மாதிரி அங்கே ஒரு போனாலும் ஃபோட்டோஸ் தான் மேக்ஸிமம் எடுப்போம். ஸோ வீடியோ எடுக்கிறது குறவு. ஸோ ஃபாரினர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வீடியோ தான் எடுப்பாங்க. ஸோ மறுக்க வந்து வீடியோ செக் பண்ணுற டைமில் இது என்னடா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தெரியலாம். ஆனால் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறது குறவு இல்லை. ஸோ அதனால் நம்ம முன்னாடி இருந்திருக்கலாம், நம்ம சடனாக திரும்பி போகலாம், இந்த மாதிரி அப்பீரன்ஸ் ஆகிருக்கலாம், ஆனால் நமக்கு தெரியாது. அதான் காய்ஸ் நான் இப்போ சொல்ல வந்தது. ஓகே, வீட்டில் கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வீட்டில் இப்பாங்கப்பா 10 மணிக்கு சத்தம் போட்டுட்ருக்காங்க. Face in the video, something just doesn't look quite right. But you decide on this. So did Grace capture a paranormal event on camera? Could this be a so-called glitch in the Matrix? Glitch இருக்க வாய்ப்பே இல்ல. Let me know what you think. Oh, there it is. Oh, sorry. Your car is extended Gen warranty. So 3 வந்தாச்சு முடிஞ்சு. Popular Jordanian paranormal investigator Hassan Barbar is exploring an abandoned location somewhere in the middle of nowhere, when suddenly he hears the sound of his car alarm going off in the distance. سيارتي بتزمر. My car alarm gone. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ஸோ கார் அங்கிட்ட இருக்கு. اخوان سيارتي بتزمر. கார் எல்லாம் Now, obviously, Hassan wants to know what triggered the car alarm, and he heads back to check it out. What happens next was all captured live on Snapchat. والله انا خايف يكون ورا السيارة ويهجم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، انا خايف يكون ورا السيارة ويهجم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. Something jumps out at Hassan, absolutely scaring the out of him. He eventually regains his composure, but when he looks around the தூக்கி போட்டுருச்சு வேற லெவல். ஆனால் அது செகண்ட் தடவை பார்க்கக்குள்ள டீம்மேட் கூட பயங்காட்டிருக்கல, அவர் கூட வந்த மாதிரி கோஸ்ட்டுன்ற மாதிரி தெரில, கத்திக்கிட்டு என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம். ஆனால் car, he finds nothing and no one. أنا شفت حدا هون. يا جوال. Unfortunately for Hassan, this isn't the end. بس يا رب هو يكون. طب خليني السيارة تشتغل يعني. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. هيك கார் போயிருச்சா? பேய் கார்லாம் ஓட்டுமா என்ன? هاي في طبع عدين اخوانا وكلبه وما بعرف. Woman or a dog? بسم الله. السيارة شغالة يا اخوان. டவுட்டாக இருக்குப்பா. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Hassan's car seems to just drive away on its own, eventually coming to a stop a little way down the road. Hassan is shocked by the bizarre experience as he once again finds. guys, இது ஃபேக்காக இருக்கதா எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்புகள் கூட. ஏன்னு கேட்டால் காரை ஒட்டவா போகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்க்குறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரிங் சைடு யார் இருக்கா அப்படின்றத ஷூட் பண்ணுவோம். ஸோ அவர் அதையும் பண்ணலை, ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு அப்படி இருந்தார். அவர் குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா துரத்திட்டே போகிறாரு. ஸோ அந்த கேப்பில் இருந்து அவர் ஓட்டிகிட்டு போனவர் அவனுக்கும் தப்பிச்சிருக்கலாம். டக்குன்னு நம்ம ஒரு வாகனத்தில் வந்திருப்போம். ஸோ அந்த வாகனம் திடீர்னு போகுது சொன்னால் ஸ்டீரிங் சைடு யாராக இருக்கா, யாருமே இல்லாமல் ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா டிரைவிங் சீட்டில் அதை தான் ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை தான் நம்ம டக்குன்னு பார்ப்போம். அப்படியும் இல்லாமல் கோஸ்ட்டே சொல்கிறேன், இப்போ கோஸ்ட்டே வந்து கண் முன்னாடி நம்ம முன்னாடியே காரில் ஏறி காரை எடுத்துகிட்டு போனாலும் காரை அப்படி விட்டு கொடுத்துட்டு போகிறாரு இல்லைல்ல, ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டோம்ல, டக்குன்னு பாஞ்சு எடுக்க தான் பார்ப்போம் காரை. ஸோ அவ்வளோ பெரிய காரை பே எடுத்துகிட்டு போட்டும் நம்ம இங்கே ப்ரே பண்ணிகிட்ருப்போம் பார்ப்போம் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி தான். ஸோ இப்போ நீங்களே என்ன நான் சொல்கிறேன், எவ்வளோ கோஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொய்ன்னு சொல்ல, கேமரா இன்னும் நிறைய டூல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கல்ல. ஸோ எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் கோஸ்ட்டே விரட்டியே விட்டாலும் ரிட்டன் அந்த பொருளை போய்ட்டு எடுத்துடுறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்க டைமில் இப்போ இவ்வளோ பெரிய காரை அவர் போகட்டும்னு சொல்லி விட்டுட்டு ப்ரே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓடி போய்ட்டு எடுக்க முடியல. இது ஃபேக், பார்க்கலே தெரியுது ஃபேக் தான். No one in or around his car. The investigator has had enough. He ends his live stream and drives home, presumably wanting to be sure that his car doesn't just drive home without him. So did Hassan capture creepy Jinn activity live on camera? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. The Old Sacred Heart. Restaurant employee Nikki works at Ozone Pizza, located in the old abandoned and restored Sacred Heart Hospital in Pensacola, Florida. The hospital was built way back in 1915, and except for the pizza restaurant,
The large structure is mostly 1915 ல இருந்து pizza It's இருக்கா? said that the old hospital is haunted by former patients and the ghosts of nuns who worked there. It's 11:30 at night and Nicky decides to go on a walk around the hospital with his co-workers after their shift. That's when the group spots something very creepy. Oh my God! You see it? It had arms. Opening oh my god னு கத்துனா எப்படிப்பா? No, those are arms. Oh my god! Oh my god, it's a real person. No, those are arms now. No, those are arms. No, those are arms. No, no. I don't care. Those are arms. She has the gun hat on, I see it! That's f***ing arms! அந்த ஏசி The டவர் building is கீழ completely empty, yet someone can be seen standing behind a window. விண்டோலயோ Freaks out and have no idea who or what it could be. Nicky and his friends believe that the creepy apparition might belong to one of the nuns who used to work in the hospital. நான் நினச்சது என்னன்னா கீழே பாருங்க ஒரு உருவம் இருந்துச்சு உருவம் மாதிரி ஸோ அதுதான் நினச்சேன் ஆனால் உள்ளுக்கு விண்டோக்குள்ளேயா And a close-up of their capture does indeed look a bit like a thin woman who could be dressed in a nun's habit. But again I ask, what do you think this is? You decide. The dark thing in the basement. TikTok user Will Graves is home alone when he starts to hear the disturbing sound of someone walking around in his basement. Now, Will believes his house to be haunted, so he starts recording and cautiously heads downstairs to check it out. Okay, TikTok. So, my power is out at the moment in the basement. And I swear, I keep hearing someone walk. I don't know exactly what it is, but சவுண்ட் எஃபெக்ட் தான் it's பயம் kind of காட்டுது creepy. Laundry room still has power, so that's good. But the rest of the basement's power is completely out, which is very strange. I'm not sure what that noise was, but I don't know. I'm home alone right now, so we'll see, I guess. Look out back. No, nothing back there. I don't know. There's been a lot of strange things happening. Figures, shadows. So அப்படி இருக்க வீட்டில் some ஏன்டா tips, இருக்கணும் advice would help out. I can't really see anything, but there's no one in here. Did you see it? As Will walks downstairs into his basement, someone can be seen standing inside his bathtub, weirdly just facing the wall. When Will looks back into the bathroom about 30 seconds later, the figure has completely disappeared. Will says that he's done several paranormal investigations at his local cemetery, and he believes something might have followed him home. But is it real? Or is it all? ஸோ ஓகே புரியுதா அவர் வந்து செமிட்டரியில் போய்ட்டு பெர்னார்மல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வீடியோஸ் எடுத்திருக்காப்புல அதுக்கு அவர் கூடயே ஏதோ ஒன்று வீட்டுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இதான் நடந்திருக்கு ஓகே அவர் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய அது வராமல் இருக்குன்னு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டால் தெரியாது ஆனால் அப்படி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது Just an elaborate hoax. You decide. Thanks so much for watching. As always, my schedule is... Okay, guys. So that's all video. ஓகே இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லி பார்த்தா ஓகே குட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த ரொம்ப டீப்பாக பயங்காட்டுற அளவுக்கு இல்லை அதில் 2-3 வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே 2 வீடியோ என்னமோ பிளான் பண்ணி பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ வியடாக கொஞ்சம் இதாக இல்லை ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஸோ அது வரைக்கும் ஹேவ் அ நைஸ் டே ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ஸோ இவ்வளோ தூரம் ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு
மிக்க நன்றி என்பதை தெரிவித்துக்கொண்டு ஸோ அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் டே.